In today's lesson toda kuita simplifying algebraic expressions. So how do we simplify algebraic expressions? Tichadzidza about different methods which we apply in simplifying algebraic expressions. But where we have to start, totangira papi, chekutanga, we should actually define an algebraic expression, because hatingadzidzi kusimplify algebraic expressions atisingazivi kuti anomborevei. So we have to define algebraic expressions. When we define algebraic expressions, to put it in layman terms, kana kuti kutsanangura kuti algebraic expression chi but tichizvirerutsa, an algebraic expression tinenge tichiti it's a mathematical expression which contains variables kana kuti dzimwe nguva ngachinzi unknown and numbers. So that's basically what an algebraic expression is. It's a mathematical expression, but in mathematical expression we have numbers and also variables or unknowns. Saka patiri kuti a mathematical expression which contains, tinogona kupa doma tichiti it's a mathematical expression made up of a combination of, anditi. Saka this mathematical expression is made up of a combination of variables and numbers. Saka tikada kuita just put a short list of examples, tikati 3x yakatongomira yakadai so. This is an algebraic expression, even though tinenge tichiti kana iri only ingori 3x chete, tinenge tichiti it's a term. Saka inoi more precisely tichiti it's an algebraic term. Term nekuti chingori chino 1 3x. Kana takuzoti algebraic expression tinenge takutaura something like tikati tiita 3x plus 4 like this. This is now an algebraic expression. Saka manzwisisa here musiyano uri between algebraic term and algebraic expression. Can you explain the difference between an algebraic term and an algebraic expression? So kana tichiti yes, ndikukunzwa. Kana tichiti algebraic term, tiringotaura a combination of a number and a variable, and they are usually multiplying. And 3x, 5z, what have you. That's an algebraic term. We have a number, and that number is a special term. We are going to learn about that today. It has a special name, number iyo 3-ish. It has a special name. Maybe let me just preempt. 3 iyo inesita inonzi coefficient. Dostarayo tichazonyadzotsanangura kuti sofamba sei. So kana chiti coefficient, tenge tichitaura a number that multiplies an unknown kana kuti variable. And an example here would be tikati 7z, techiti 7 is the coefficient of z. Saka tenge takuzvidefine panapa tichiti an algebraic expression is made up of
Chekutanga, it is made up of algebraic terms or real numbers. Nichatsanangura ndurumburevei anditika, and arithmetic operators. But my arithmetic operators are not a makeup in algebraic expression. It's always either addition or subtraction. So this statement is layered. I'm going to try to explain everything. So I'm constructing an argument. I'm constructing an understanding. So you must try to follow my train of thought. Kuti ndiri kuzama kuunganidza zvinhu zvacho sei, because ndiri kukompresa zvinhu zvakawanda kuitira kuti tiunderstande kana takusimplify algebraic expressions kuti tiri kumboitei. Saka a quick summary, tadefine an algebraic expression as a mathematical expression which contains variables and unknowns. Tikati this is a combination of variables, unknowns and numbers. Andika? Then patapa ma examples edu tava discover kuti atina kudefine an algebraic term. Nekuti kuti tive ne an algebraic expression inenge iri a container of algebraic terms. Algebraic expression inogadzirwa nema algebraic terms. Chii chinombonza algebraic term? Algebraic term is made up of a coefficient which is just a real number. That real number, that coefficient, is multiplying an unknown, a variable. Ndiko kuti term. Understand this. Reason yataisa descriptor yekuti algebraic, bosa patati algebraic term, hu algebraic huripa variable x. Murukuzona. But sometimes tinema terms asiri algebraic, but are part of an algebraic expression. Like mukatarisa 3x plus 4. It's part of the algebraic expression, but 4 iyo, it's just a term. It's not an algebraic term. Saka kuti inzi algebraic term, inofanirwa kunge a real number ichimultiply a variable. Ndiko kuti algebraic term, otherwise inge ingori a term. Saka an algebraic expression is made up of algebraic terms or just terms, or sometimes tingori nema terms chete, and algebraic terms and panapa not or but and real numbers and also arithmetic operators. Saka patanga tati oro real numbers apa, these real numbers yanga ichi represent just terms. So this is like technical understanding yamunoda kuti understand kuti chii chindombonzi an algebraic expression. I feel like ndasanganisa zvinhu ndabika rinonzi duta, ndabika dira tivhange chairo rema concepts akawanda, but I trust and hope kuti maunderstanda. Otherwise hakuna question inouya ichifunza these technicalities. Izvi tinozvitsanangura kuti munzwisise kwamuri kubva, kuti muzoappreciate kwamuri kuenda. Saka example 2 yatapa for algebraic expressions ndiyo algebraic expression. It's made up of 2 terms. Term yekutanga ndi 3x, term inotevera ndi 4. 3x inonzi algebraic term nekuti ina 3 na x, then 4 inenge chingonzi term, kana kuti you can call it a real number. The other part of an algebraic expression which is important is the arithmetic operator, plus kana kuti minus. Saka inenge ina plus panapa, kana kuti inogona kuva na minus, kuti ive an algebraic expression. Okay. Saka I want to take you to something you should already know. Zvamunofanirwa kunge muchitoziva, kana tichiti 3a zvinoreva kuti 3 times a.
This you already know. But 3a yatiri kuwana from multiplying 3 times a, it's important to understand. Remember, we explained association. Takatsanangura what we called association. Yamunoshandisa to understand algebra. Kuti kana mukasangana ne-situation iri a little difficult to understand intuitively, kana kuti using common sense, zvinhu zvamusinganzwisisi algebra, munopa mufananidzo uri simpler kwamuri muchishandisa ma-real numbers amunoziva. Then mozoita infer information yamagadzira as an example to yourself. You infer that information to the algebraic situation. Saka inferring panapa, let us say we had 3 times 4. 3 times 4 tinoziva kuti ndiani? Ndi 12. Saka kana tichifananidza zvinhu, hazvirevi kuti zvofanirwa kuva homogeneous. Kana chiti homogeneous, tiri kuti congruent. Kana chiti congruent, tiri kuti kufanana kuita ma-identical twins. No. Tiri kufananidza ma-principles. Saka musiyano uri pano, hama dzangu, ndeuyu musiyano. Kana tichiti 3 times a iri equal to just 3a, we cannot do it for numbers. Hatikwanisi kuti 3 times 4 iri equal to 34. You get it? Saka this is just to show you something. Kuti in arithmetic, 3 times 4 is a short way of writing 4 plus 4 plus 4. That's just an example. Similarly, in algebra, 3 times a is a short way of writing a plus a plus a, which is also something I want you to know. Kuti kana chiti 3a, which is coming from 3 times a, this is the same as saying a plus a plus a. Simple iyi musaishandisa, inoreva kuti identity. Mujasangana nayo mama form 5. Ndangoisawo to stir up your curiosity. Mazona. Saka 3 times a is usually shortened to just 3a. Kureva kuti tine ma-a ari 3. We also have to notice the difference. Kuti 34 is the difference. We want to notice the difference between 34 in arithmetic and 3a in algebra. 34 means 3 × 10 and 4 units, or it actually means 30 plus 4. But that does not mean 3 times 4, like we have shown there. In algebra, 3a always means 3 times a, like that. Saka, that is what we have. That is what we just wanted to stress out. Okay. So after having done this, let us now put down examples of algebraic expressions. Ngati say pasi examples of algebraic expressions. So the examples of algebraic expressions: example 1, 3a. Example 2, x plus 1. Example 3, tiri 7 minus r. Example 4, 7y. So tikada kuva more technical, 3a inoi ingengori an algebraic term, asi munogona kutoiti it's an algebraic expression. Mapaona zvakafanana nekuti muona mukomana, munogona kuti mukomana uyo, which is a generic term iri kuidentify mukomana uyo according to their biological sex. But mogona kuzoti mukomana uyo anonzi tapiwa. Tapiwa now, it's a deeper layer of identity because iri kutaura their government name kana kuti their birth name. Saka munhu ati mukomana uyo ari kuuya kuno nemunhu ati tapiwa ari kuuya kuno, vese vataura zvakafanana, vese vari correct,
asi ati mukomana uyu ari less accurate pane ati tapiwa, nekuti kuti tapiwa kutaura kuti mukomana plus anonzi tapiwa, hunge sitari kuti tapiwa riri exclusive to vakomana chete, which is not true. The name tapiwa is actually unisex, but I think you catch my example. Saka kana anenge aona 3a akati algebraic expression afanana nemunhu aona mukomana chiuya akati mukomana uyu, but anenge aona 3a akati algebraic term anenge afanana nemunhu ati tapiwa ari kuuya, kureva kuti ari more accurate ndeuyo ati tapiwa ari kuuya as compared kune angoti mukomana uyu. Mapaona? That's important. Then x plus 1, it's an algebraic expression. Uye expression wacho uri kunyatsokubuda panapa, nekuti tati algebraic expression nditenderei kunyora kuside kuno, saka dzimwe nguva zvinhu zvacho singe zvisina order ndo zvinoita maths, but mofanira kugona kunyora manotes. Saka achiti algebraic expression inogadzirwa nezvinhu zvingani? Inogadzirwa nemaalgebraic terms, inogadzirwa just nematerms, but I will explain why ndaisa mumaboxed brackets. Then thirdly it needs an arithmetic operator. Saka zvakanyanya kukosha, zvinonyanya kudikwa madefining characteristics algebraic expression, algebraic term nearithmetic operator. But dzimwe nguva we have just terms which are just real numbers. Saka tikauya tikada kuongorora zvaitika pano, tinoona kuti algebraic expression yedu yagadzirwa nechi, uyu x uyu ndiye anenge ari algebraic term, then plus arithmetic operator 1 uno uyu just a real number or just a term. Ndo zvaitika futi panapa, which also informs this algebraic expression. But of course 7y techitichi, you can call it an algebraic term, that's more accurate, kana kuti you can just call it an algebraic expression like that. Saka after having defining these examples of algebraic expressions, we did so because we want to learn about something, and what we want to learn about are called coefficients. Saka you can actually, in your notes, you can put it down. As a subheading like this, coefficients. Saka tadefine a coefficient kumsoro kuti chiti a term and a number which multiplies a variable. Saka iko zvino zvingati define a coefficient as a term which multiplies what does it multiply? Which multiplies a variable. Example 3 in 3a. Saka nachiti 3a tatsanangura at length and breadth with 3a zvoti 3 times a. Saka 3 is the number multiplying the variable a, kureva kuti 3 is the coefficient of a. You catch it? That's very important. So after having seen that in the expression 3a, the 3 is called the coefficient of a. The 3 shows that 3 a's have been added together, or 3 is multiplying a. Okay, what about part 2 up? What is the coefficient of x? The coefficient of x apa ngarichi? Angari kwa tuchi?
hazi 0 ndi 1, because kana ikangonyorwa yakati x panenge paine ka1 kari invisible kasinganyorwi panapa. Saka tikangoti x tichitoreva kuti chi 1x. That's important. Okay, let us see part 3 apo. What is going to be the coefficient? Ndoda kuti muite take note kuti ndati the coefficient of r. Andika, because r ndiyo variable. Coefficient is always a number multiplying and a variable. So the coefficient of r apo inenge iri equal to chi. Take a moment to think about it. Minus 1. Because apa tina minus and tataura kuti tina invisible 1 arapa. Kana saka invisible 1 anenge aripo hunge tingorine a variable, an unknown, cannot just a letter. That's important to note. And I think it's quite obvious kuti pa number 4 the coefficient of y is equal to 7. I think it's quite obvious in that order. So this is what we have, dear people. Those are the coefficients. In 7y, 7 is the coefficient of y. 7 y's have been added together. We can go on in x. There's only one x. You can think about it in this way. X is the same as the coefficient of x is 1. So the coefficient of x in that order is 1. Then we can go on to say, note that it is usual to write x not 1x. Inini pandakadziswa na Jani, Mr. Charumbira, waitochekerwa nekutorohwa ukati 1x. Saka it's not conventional kuti 1x. You just say x. It's not conventional kuti minus 1r. You just say minus r. That's important. Saka coefficients are not always whole numbers. Let me put it down because there are questions anouya achibvunza ma coefficients. Zvakakosha kuziva, so it's not a bene. Coefficients are not always whole numbers. Saka kana asingori ma whole numbers anenge ari chi. Anditika? They can be fractional. Kurota anogona kuva ma fractions. A coefficient can be fractional. And let us give an example. An example panapa would be tikati a over 3. The coefficient of a apa ndiani? The coefficient of a inenge iri equal to 1 over 3. Ende zvabvepi zvokuti coefficient of a ndi 1 over 3? Tarisai a over 3. Tinogona kuipatsanura ikava 1 over 3 times a. Kureva kuti 1 over 3 iri kumultiply the variable a. Saka that's an example of a case where we have a fraction as the coefficient of a variable. A fraction, 1 over 3, is the coefficient of the variable a. That's important to take a careful note of. To solidify this, let us just add a few more examples. Saka ma examples atinawo panapa. Tinogona kuti 3 over 4x. Panapa 3 over 4 is the coefficient of x. A over 3. Sorry, 2 over 3 is the coefficient of a. So remember variable yangozi x chete. It can take whatever form it wants. Then saka this was our example 2, example 3, and our fourth example. Saka set over 5
is the coefficient of Z. So per Z over 5, 1 over 5 ndo inenge irichi the coefficient of Z. So this defines the lesson we wanted to do today. A simple lesson. Ta introduce algebraic expression, tikatsanangura algebraic term, tikapinda into great detail just to make it exciting, then tikapedzisira the coefficient. And this is very important information because you can get a ZIMSEC question which is asking about the coefficient of a certain algebraic expression. Thank you and take care. The last thing here would be kune vanoda kujoina kana kuti vanoda kuita maextra lessons nesu, WhatsApp us on +26371 521 3310. Kana muri muZimbabwe, you can ignore this code inozongova 071 521 3310. And something to note, you can only contact us via WhatsApp. That's the only place that number works. Thank you and have a nice day.